Good afternoon. Today we are going to start new chapter, that is Unit 7 Chemical Kinetics. So students, so far we have completed Unit 1, Unit 2, Unit 3 and Unit 6. So 4 chapters we have completed. Altogether we have 7 units in Volume 1. We have completed 4 units. This will be the 5th unit. 2 more units we have to complete. That is 4th unit and 5th unit. So chemical kinetics. So that is chemical kinetics. Here we will be learning about the reaction processes. How does the reaction proceeds from starting the reactant, how the products are formed, what are the criterias involved in the formation of product, and what is the rate, how to calculate the speed of the reaction. So all that we will be discussing in this lesson. So as I discussed, so we will be discussing about rate and order of the reaction, and we will be deriving the integrated rate equations for zero and first order reactions, and we will describe the half-life period, collision theory, temperature dependence of rate of a reaction, and various factors affecting the rate of a reaction. So first, already in our 11th standard we would have studied about the feasibility, அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதாங்கிறத நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸில் பார்த்துருப்போம். எஸ் ஆர் நோ? In the principles of thermodynamics we saw about the feasibility of a chemical reaction. However, thermodynamics does not provide answer to a very important question: how fast a chemical reaction takes place. So thermodynamics படிக்கும்போதே அங்கே பிகினிங்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க, thermodynamics can predict only the feasibility but it cannot predict the speed or the rate of the reaction. predict பண்ண முடியாது. So the speed or the rate of the reaction can be predicted using this chemical kinetics only. So we know from our practical experience that all chemical reactions take some time for the completion, and reaction speed ranging from extremely fast, that is in femtoseconds, and extremely slow in years. So இவ்வளோ reaction speed வரைக்கும் நம்ம ஒரு reaction complete ஆகிறதுக்கு time ஆகலாம். So for example, when the reactants barium chloride solution is added to the dilute sulfuric acid, and they are just mixed together, what we will see, we can see the precipitate immediately formed at the bottom of the test tube. The precipitate will be barium sulfate. So on the other hand, like rusting of iron, if you see, means it will take many years to complete. The rusting reaction will take many years to complete. So we can see how fast the chemical reaction and what happens the chemical reaction during the period between the initial and final stage are provided in the chemical kinetics. அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் எவ்வளோ குவிக்காக நடக்குது அப்படிங்கிறதும், இல்லை எவ்வளோ குவிக்குன்றது மட்டும் கிடையாது, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குதா இல்லை ஸ்லோவாக நடக்குதா அப்படிங்கிறதையும், அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் அந்த இனிஷியல் டு ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்குள்ளே என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடுவில் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம chemical kineticsல பார்க்கலாம். The word kinetics is derived from the Greek word kinesis, which means movement. Chemical kinetics is a study of rate and the mechanism of the chemical reactions proceeding under given conditions of temperature, pressure and concentration. So the study of chemical kinetics not only help us to determine the rate of a chemical reaction, but also useful in optimizing the process conditions of industrial manufacturing processes, organic and inorganic synthesis. This kinetics is very important. In this unit we will discuss the rate of a chemical reaction and the factors affecting it, and we also will discuss few theories of the reaction of the rate and temperature dependence of a chemical reaction. So first we have is the rate of a chemical reaction. So what is a rate? Rate is nothing but speed. A rate is a change in particular time, particular variable per unit time. So ஒரு particular timeல எவ்வளோ, ஒரு per unit timeல எவ்வளோ change ஆகுது. So you have already learnt in physics that change is the displacement of a particle per unit time gives its velocity. Similarly, in chemical reaction, the change in the concentration of the species involved in the chemical reaction per unit time gives the rate of a reaction. ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், அந்த ரியாக்டன்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஒரு 1 minute எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ரேட். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் மீன்ஸ் வாட்? amount of the reactant will slowly reduce because the product வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். Now if you consider a simple general reaction, A gives B, the concentration of the reactant, concentration should always be given in a square bracket A can be measured at different time intervals.
Now let the concentration of A at two different times, that is T2, T1 and T2, it is printed mistakenly there, wrongly there. So T2 will always be greater than T1, be A1 and A2 respectively. So on the starting and the reactant ke nama two different times எடுத்துருக்கோம், final state and initial state னு. For A1 starting la evlo amount irukko adoda time T1 னோ, final la evlo product evlo and consume பண்ணிருக்குன்றத வந்து A2 அதுக்கான டைமிங் T2 நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். ஸோ அதோட ரியாக்ஷன் ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது change in the concentration of the reactant divided by change in time. Okay, so change in concentration of the reactant is A2 minus A1, change in time will be T2 minus T1. So anything, why we have given minus sign before A2 minus A1 means because the concentration of the reactant is getting reduced. So the கம்மி ஆகிறதுனால நம்ம negative sign கொடுக்கிறோம், product sideல increase ஆயிட்டே இருக்கு. Since A is a reactant, we have to give negative sign because it is getting reduced with respect to time. So that is why we are giving negative sign. So anything from final state minus initial state is we will use a del symbol. So delta A, concentration of A divided by T2 minus T1 will be concentration of T. Okay, next is during this reaction the concentration of the reactant decreases. In the reaction appa enna agum, concentration of the reactant decrease agum. That is why I told you, and hence the concentration should be given a negative value. By the convention process the reaction rate is a positive one and hence a negative sign is introduced at the rate expression. If the reaction is followed by measuring the product concentration, the rate is given by delta B. So product வச்சு நம்ம equation எழுதணும்னா product is B. So B வந்து increase ஆயிட்டே தான் இருக்கு. So we have to use positive symbol only. So delta B divided by delta T. So no minus sign is required here as the product is increasing. So if you see the graph, so initially you can see more pink color balls, more A molecules are there, and in the second conical flask you can see the product conformation. So product conformation na enna, the reaction nadaka pink color ellame kammiya, green color molecules you can see, pink green color balls you can see. As time proceeds you can see the green color balls are increasing because the product is forming, and that is why it is increasing. You can see in the graph the pink color line is increasing, the green color line is increasing and the pink color line is decreasing. So as time proceeds the product formation is more and A is getting reduced. And what is the unit of a reaction? So unit of rate of reaction will be given in terms of unit of concentration divided by unit of time. So usually concentration is expressed in number of moles per liter and this time is expressed in seconds. Therefore the unit of the rate of the reaction is moles per liter per second. So concentration எப்பமே mole per liter தான் நம்ம சொல்லுவோம், unit of time வந்து secondsல சொல்லுவோம். So mole per liter per second. Okay, so for a gas phase reactions the concentration of the gaseous species is usually expressed in terms of their partial pressure, and in such cases the unit of rate is atmosphere னு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். We should not use mole per liter. Partial pressureல எழுதும்போது you have to use atmosphere. Okay, stoichiometric rate and rate of the reaction. So in a reaction A to B, the stoichiometry of both reactant and product are same, and hence the rate of disappearance of reactant and the rate of appearance of product will be the same. Now let us consider a different reaction. A gives 2 times of B. In this reaction for every mole of A there disappears 2 moles of B. So ஏன் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருந்து one molecule of A இருந்து 2 molecules of B கிடைக்குது. ஸோ ஒரு mole of A இருந்து நமக்கு 2 moles of B appear ஆகுது. Okay, the rate of formation of B is twice as fast as the rate of disappearance of A. So ஒரு A disappear ஆச்சுன்னா நமக்கு 2 B appear ஆகுது. Therefore the rate of the reaction can be expressed as below, like
நம்ம எப்பவுமே எழுதுகிற மாதிரி தான் பியை டினோட் பண்ணி எழுதுறதுனால ப்ராடக்ட் இஸ் பி. ப்ராடக்ட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி given a positive sign. So positive D, delta or small letter d we can use in bracket concentration of B divided by dt is equal to the reactant வந்து 2 times 2 into minus D because it is getting reduced concentration of A by dt. In other words, we can write this as 1 by 2 also. இதை நம்ம இந்த பக்கம் shift பண்ணி இந்த 1 by 2 B சைடும் கொண்டு வந்து இப்படியும் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம். For a general reaction, the rate of reaction is equal to the rate of consumption of a reactant divided by its coefficient in a balanced equation. So for example, A, B, C, D இருக்கா, இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு coefficient XY LMN கொடுத்துருக்குறாங்க. So ஏக்கு வந்து -1 by x, பிக்கு வந்து -1 by y, அது எல்லாமே ரியாக்டன்ட். ஸோ நம்ம நெகட்டிவ் சைன் கொடுக்கணும். ப்ராடக்ட்டுக்கு L 1 by L, they are all products, so positive sign, no negative sign. That is how we have to write the rate. Next is average and instantaneous rate. So let us understand the average and instantaneous rate by considering this isomerization of cyclopropane. So cyclopropane இருக்கு 780 Kelvinல நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது you will get that propene. So ஒரு bond break ஆகி you will get propene. The kinetics of the above reaction வந்து it is given in the table. So kinetics என்னது, first initially cyclopropane ஓட concentration 2 mole per liter இருக்கு, and at 5 minutes it is getting reduced at 30 minutes it is completely reduced to 0.69 mole per liter. Reduce ஆயிடுச்சு. இது cyclopropane because it is completely reduced, formed to a product called propene. So what will be the rate of the reaction for cyclopropane? So concentration of cyclopropane divided by time. So concentration, final concentration will be written first minus the initial concentration, so that you will get this answer as 4.36 into 10 power minus 2 mole per liter per minute inverse. Mole per liter per minute. It means that during the first 30 minutes of the reaction, the concentration of the cyclopropane decreases. Okay, so it is decreasing as the average of 4.36 into 10 power minus 2 mole per liter each minute. இது கம்மியாயிட்டு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டே வருது. Now let us calculate the average rate for the initial and the later stage of a short period. So initial இருந்து ஒரு short periodனா இனிஷியல் வந்து 2 அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் பீரியட் தேர்ட் ஸ்டெப் 1.4லேயே நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1.4லேருந்து இனிஷியல் வந்து 2, அதிலிருந்து நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா you will get 2.9 into 10 power minus 2 mole per liter per minute. So இந்த above calculationலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, the rate decreases with time as the reaction proceeds, and the average rate cannot be used to predict the rate of the reaction at any instant, which means நம்ம நடுவில் இருந்து ரேண்டமாக எது வேணாலும் எடுத்து நம்மளால் average rate சொல்ல முடியாது, because rate decreases with time as the reaction proceed. So reaction நடக்க rate change ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம எங்கே இருந்தோ எடுத்து ஆவரேஜ், இதுக்கு மொத்தமாக ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணி நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஸோ த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அட் அ பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் டியூரிங் த ரியாக்ஷன் வி கால் இட் ஆஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட். ஸோ அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கும் நம்ம ரேட் கால்குலேட் பண்ணுறோம்ல, தட் வில் பி த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட். ஷார்ட்டர் த டைம் பீரியட் வி சூஸ், த க்ளோசர் வி அப்ரோச் டு த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட். ஆஸ் டைம் டென்ஸ் டு 0, the cyclopropane change, concentration of cyclopropane will be equal to small change in that cyclopropane. A plot of this will be giving a curve like this. You will get a curve like this, and you will get a tangent drawn to that curve at that instant. In general, the instantaneous rate at a moment of mixing the reactant is calculated from the slope of the tangent which is drawn to that curve. So அந்த tangent வந்து நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the instantaneous reaction rate at that moment we can calculate. So it can be calculated, and this method we call it as initial rate of the reaction. Now if you calculate the instantaneous rate of isomerization for 2 molar, 1 molar and 0.5 mole, from the graph you will get the values like this. So which means it is getting half. So இப்போ 2 times ஆனது 1 time, so multiples தான் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ 2 times ஆனது 1 time கம்மியாக இருக்குது, தென் அகெயின் அதிலிருந்து ஹாஃபாக கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஸோ ரேட் அண்ட் ரேட் லா.
So what is rate law and rate constant? So we have just learned that the rate of the reaction depends upon the concentration. So நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது என்ன, ஆவரேஜ் ரேட் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்னா என்ன, ஒரு ரேட் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஆவரேஜ் எடுத்து கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஒரு டைம் பீரியடுக்கும் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆக இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டும் க்ரியேட் ஆகுன்றது தான் நம்ம சைக்ளோப்ரோபேன்லேருந்து பார்த்தோம். ஸோ இப்போ ரேட் லா அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்னா என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் அ ரியாக்ஷன் we are having A and B gives a product. So the rate law for the above reaction நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா, rate is equal to K will be the constant, proportionality constant called rate constant. For A and B க்கு coefficient M N கொடுத்திருக்காங்க. The values of M and N represent the reaction order with respect to A and B respectively. The overall order வந்து M plus N ன்னு எடுத்துக்கணும். The values of this exponent in the rate law must be determined by experiment only. We can't do and directly take it, and they can be deduced from the stoichiometry of a reaction. For example, consider the isomerization of cyclopropane. If you take, then which we discussed now. On the table la paathom appadina, you can see the concentration of cyclopropane is reduced to half and the rate also is reduced to half. So இப்போ 1 அப்படிங்கிறது வந்து 0.5 ஆயிருக்குன்னா அதில் இருக்கிற 3.46 1.73 half ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. இதில் இருந்து என்ன தெரியுது, the rate depends on the first raised to the power. So it means that the rate depends upon raised to the first power. So it is raised to first power means what? 1. So rate K of cyclopropane raised to the power 1. So rate of cyclopropane will be equal to rate by cyclopropane will be equal to K. So again the same they have given. ஸோ அப்போது இதோட எந்த இடத்துல நம்ம ரேட் எடுத்துக்கிட்டாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி 3.46 ஒன்லி. எந்த இடத்துல அந்த 2 டைம்ஸாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா இட் வில் பி த சேம். அதிலிருந்து ஹாஃபாக எடுத்தோன்னா ரேட்டு கம்மியாகுது, டைமிங்லேருந்து அந்த ரேட்டு கம்மியாகுது. Now let us consider another example, the oxidation of nitric acid. So nitric acid oxidize பண்ணோன்னா you will get NO2. A series of experiments are conducted by keeping the concentration of one of the reactant constant and changing the concentration of the other concentration. ஸோ ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு, அதாவது NOவோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு இன்னொன்று சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இனிஷியல் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் திஸ் 19.26, தென் 38.40, தென் 76.80 கிடைக்குது. Now here if you write the rate law you will write like this, M பார் என்னன்னு எழுதுவோம், then you will calculate the rate வந்து 19.26 இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ரேட் கால்குலேட் பண்ணோம்னா எல்லா இதுக்குமே ஆன்சர் யூ ஆர் கெட்டிங் ஃபார் 1. ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 1 you are getting it as 1.1 the same. For experiment 2 it is there, for experiment 3 you are having. So what you have to do is divide the second equation with third equation so that you will get n is equal to 1. And if you divide 3 by 1 you will get m is equal to 2. So you have got the rate law, the raised to power m plus n value கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம ஓவரால் ரேட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ the order of the reaction will be 3. ஸோ ஆர்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா நம்ம first you have to write the rate law. Rate law lerundu you have to divide with the first value. So 2 divided by 1 and 3 divided by 1, so that you will get two different values for m and n. Adu nama add panni pathona you will get the overall rate of the reaction. So what is the difference between rate and rate constant? Rate of the reaction will represent the speed at which the reactants are converted into product at any instant, and rate of a reaction is proportionality constant. Now rate of the reaction, it is measured as decrease with increase in the concentration of the reactants or increase in the concentration of the product, or it is a rate of the constant. It is equal to the rate of the reaction when the concentration of each of the reactant is unity, and rate of the reaction depends on the initial concentration, and rate constant does not depend upon the initial concentration. Next is molecularity. Kinetic studies involve not only measurement of a rate of reaction but also proposal of a reasonable reaction mechanism
each and every single step in a reaction mechanism is called as elementary reaction. So ஒரு reaction நடக்கும்போது டைரக்டாக நம்ம ப்ராடக்ட் எழுதுகிறோம், பட் அதுக்குள்ளே குட்டி குட்டி ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும், அதை நம்ம elementary reaction சொல்கிறோம். Elementary step is characterized by its molecularity. So the total number of reactant species that are involved in an elementary steps we call it as a molecularity. So எவ்வளோ reactant அந்த elementary reactionல involve ஆயிருக்குன்றது தான் நம்ம molecularity of that particular step ன்னு சொல்கிறோம். Now easily we can study that now. Let us recall the hydrolysis of tertiary butyl bromide which we studied in 11th standard, like in SN1 reaction la நம்ம படிச்சிருப்போம் mechanism la. Now let us understand the elementary reaction by considering another reaction by decomposition of hydrogen peroxide. Decompose ஆச்சுனா you will get H2O and oxygen, that is water and oxygen. So experimentally it was found that the reaction is first order with respect to both of the reactants. So with respect to hydrogen peroxide and iodide ion வச்சு பார்க்கும்போது இந்த reaction வந்து first order step involved இருக்கு. இதோட mechanism பார்த்தீங்க அப்படின்னா first H2O2 and reacts with I minus to give H2O and O minus, OI minus, and H2O2 again reacts with that OI minus to give water, iodide ion and oxygen. The overall reaction is it will give water and oxygen, and these two reactions are elementary reaction. Step 1 step 2 னு எழுதிருக்காங்கல, so அது எல்லாமே தான் elementary reaction. இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணா நமக்கு ஒரு overall reaction கிடைக்கும். So in step 1 the rate is determining step. The step 1 ஏன் rate determining step னா அது ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் because it involves both hydrogen peroxide and iodide ion. So the overall reaction is bimolecular. So rate determining step வச்சு தான் நம்ம order கண்டுபிடிப்போம். So rate determining step எது? ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அண்ட் அயோடைட் ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால அது ஸ்லோவாக நடக்கும். எந்த ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து ஸ்லோவாக நடக்குதோ அதுதான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்புன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால் அங்கே ரெண்டு ரியாக்டன்ஸும் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால இதோட ஓவரால் ஆர்டர் வந்து 2. ஸோ இது பைமாலிகுலர்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலாரிட்டி? Order of reaction, it is the sum of the powers of concentration terms involved in the experimentally determined rate law. Molecularity of a reaction is it is a total number of reactant species that are involved in an elementary step. And order of reaction, it can be 0 or fractional or integer, and this one it is always whole number, it cannot be 0 or a fractional number. This one it is a molecularity, it is assigned for overall reaction. Order is assigned for overall reaction. Molecularity it is assigned for elementary step of mechanism. So these example sums are very very important. This could be asked in compulsory problem or any 5 mark or 3 mark question or 2 mark question la kuda kekkalam. So you just see with the examples idoda rate la eppadi ezhudirukkranga, evaluate yourselves ellame. You please work out and see each and every reaction is very very important, so that you will be able to do the compulsory problems and all. Answer is given there in your material itself, or also you can check the answers in your book back. Go through this and do your assignments and submit your assignments on time. With this we'll stop here. Next class we will see the integrated rate equation derivation we will start. Thank you.